Mariana, c'est Stéphanie. Ça va bien? Je crois que tu t'es enregistré. Je demande juste quelques temps que je vais enregistrer. Déjà envoyé tout ensemble. À très bientôt. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine violente nos équilibres. Toutes les relations européennes se redéfinissent. C'est un profond changement d'époque. Contre l'influence européenne, l'activisme russe utilise les armes de la déstabilisation et de la désinformation. Contexte. Війна, Щастя. руйнування. En France, à Paris, l'Institut culturel ukrainien vient enfin d'ouvrir ses portes. Cet institut est une manifestation de la confiance de l'Ukraine dans son avenir européen. Une certitude de la place de l'Ukraine en Europe. Une projection à long terme pour un pays plongé dans une guerre longue. Nous arrivons ici avec un groupe des journalistes français vers midi. Un institut culturel ukrainien qui se présente comme un espace de rencontre, de récit, de compréhension mutuelle, entre création et engagement. Épisode 3, Chronique d'Ukraine. I think art plays a very distinctive and important role in times of war or conflict or indeed social turbulence. Volodymyr Sheiko, directeur de l'Institut culturel ukrainien de Kiev, en Ukraine. I think the role of artists is really changing. Artists become a reflection of their own society. Artists become those who record and capture the moment of what they are going through and their societies are going through. And I think this is a really important role of an artist, to represent their societies, not to act as just individual creators of something that exists in a parallel reality, right? And this is what we keep hearing from Ukrainian filmmakers, visual artists, writers, poets, social activists, that they don't want to do art just for art's sake, to capture and record and document war crimes of the Russian army in Ukraine. They want to document and reflect on experiences of people who have been mobilized to the army or who have lost their dear ones in the war, or who have experienced occupation or violence or other ugly manifestations of war. And this is what we keep hearing from Ukrainian filmmakers, visual artists, writers, poets, social activists, that they don't want to do art just for art's sake. Pour moi, être européen est avant tout une question des droits des hommes. Mariana Maximova. Nous choisissons les droits des hommes pour la liberté, pour l'indépendance, et nous les choisissons au front, en temps de guerre. Pour moi, européanité équivalent au désir d'être une personne libre et indépendante. We have worked continuously. We haven't stopped working for a single day, although in the first days of the full-scale invasion in February 2022, most of our team had to leave Kyiv, as the Kyiv region and Kyiv itself was under siege. So most of our team chose to relocate to other cities across Ukraine, but also to other countries. And we have been working for quite some time remotely, connecting and working from various places. I mean, our team was really dispersed across Europe, from Kyiv to Paris or even to Oxford. So it was a difficult time, but there was not a single day that we stopped working. We kept the team and we, stood together as one team through these hard times. And actually our work increased. The amount of work that we do increased maybe 3 times since the beginning of the full-scale invasion, because there was so much interest in Ukraine after February. There was so much, passion to engage with Ukraine, to understand Ukraine and the reason for this war. And a lot of cultural institutions internationally have been inviting Ukrainian artists to cooperate with them, or just they wanted to show something from Ukraine, like a selection of films or theater, or translate books into other languages. So we had a really increased interest in our work, and that made us, scale up what we did with almost zero resource, I have to say, because all the public funding in culture for programming
was cut in February 2022 because all of the state budget funding was relocated to emergency response, to the military needs, to the social sphere, pensions and social payments and healthcare. So of course we have been operating with literally zero resources, but still managed to do 3 times as much as we did before. Ave Maria, disent-ils, ceux qui sont dans la terre froide, qui regardent le ciel et les grondes des bruits des fusées, martyrisés, torturés, couverts par la terre, couverts par la mer, humbles d'esprit, chantés par la douleur. Vierge Marie, pleine de grâce, reste avec nous un peu plus longtemps, dans ces sous-sols. Aujourd'hui, nous avons brûlé notre dernière munition. I think it's also very important for us to reposition Ukraine on kind of mental maps of the French society at large, but also of the cultural sector in particular, and make this distinction from Russia and from other countries of Central and Eastern Europe. It's no secret that, sometimes this Eastern Europe is being seen as a very, as a single region, as a very homogeneous region, which it isn't. And I think the task of Ukraine's cultural diplomacy is to show that uniqueness, to show that distinction, and to separate Ukraine from other neighboring countries and from the imperial influences of Russia in the minds of French audiences. I think that that's also a big chunk of what we're working on. For Ukrainians now, today, for the cultural sector and for the civil society of Ukraine, it's really important not to just ask for help today, although we are asking for help and support and solidarity from our partners. But we don't want to be just people who are constantly asking for help and attention. I think we now feel that we have a lot more to give back, a lot more to contribute back to the European cultural relations, to European solidarity, to the whole of European project, and of course, international cultural cooperation within Europe. And I think that's the message I would like to finish with, that I would like the Ukrainian partners, Ukrainian culture makers and artists to be treated as equal counterparts who really can give back a lot of knowledge, a lot of skills, a lot of experience, a lot of new insights, a lot of ideas. And I would be really happy if the French cultural sector could see that value in engaging with Ukraine. So it's not just for the sake of charity, although we do appreciate every single bit of help and solidarity from France, but also I think that value that Ukraine can bring back to France should also be recognized and appreciated, and it's very much my ambition as director of the Ukrainian Institute to support that. J'ai toujours voulu me mettre en route pour un long voyage, pour parcourir mon pays. Regagner les coins et les endroits les plus éloignés pour mieux les comprendre et pour mieux m'y comprendre. Aspirer l'odeur du charbon des villes des mineurs de l'Est et voir le soleil du soir s'élever au-dessus du Donbass. C'est là où tout a commencé, il y a 8 ans. Les pierres de route crépitent sous les roues de la voiture. Et au lieu de l'odeur de la première floraison du printemps dans les rues, on sent celle de la chair des gens morts.
Pour la première fois, je suis allée à l'est de l'Ukraine pendant la guerre. La route pour l'est est enveloppée par des brouillards nocturnes épais. En réalité, je ne sais pas comment écrire sur la mort et sur la guerre. Il est toujours plus facile d'aimer le pays qui prospère, où tout est accueillant, paisible, calme, confortable. Il est plus difficile d'aimer le pays déchiqueté par certains des missiles. C'est lui qui saigne, qui souffre des douleurs des vies humaines, de voix de ceux qui n'ont pas été entendus et qui ont disparu. Où les villes et les villages se préparent à se protéger en barrant les fenêtres avec des planches. Mais dans l'air court, jusqu'au maintenant, fleurissent des roses, comme faisant allusion au monde qu'elles n'ont pas peur de la mort et de la guerre. Pour les politiciens européens, de telles maisons sont plutôt des décorations. Pour nous, ce sont des cimetières de certaines histoires humaines, non racontées. Sur la douleur, les chagrins et la joie, mais aussi sur l'amour. La forme de notre amour pour ces pays, il est difficile à expliquer aux politiciens occidentaux, à transmettre à différentes conférences officielles, aux réunions, aux séances internationales. Tu ressens juste qu'il est en toi et toi tu es en lui. C'est à cet amour, je pensais quand j'ai passé pour la première fois par les rues, plongé dans la nuit, tombant du liman libéré. De même, par les villes voisines du front, retentissant des sons des missiles. Et au-dessus, des steppes dorées du Donbass. J'ai envie d'aimer ces pays encore plus.